Behind every victory, there is a caring soul who expected nothing but the best for her child. And here we have an angel soul of a young author. Let's welcome our speaker of the day, proud mother of young 12-year-old author, Mrs. Manjula Muralitharan, along with his son, young author, Sri Ramanathan, to the dais to share their story. The stage is all yours. Thank you. இதுதான் என்னோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அதனால் கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்குது. யாரும் ஏதாவது சாரி, கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்குது. ஆக்சுவலி ஐ எம் த மதர் ஆஃப் ஸ்ரீ ராமநாதன், இஸ் யங் ஆத்தர். அதாவது ஒரு ஸ்டேஜ்லேயுமே நமக்கு வந்து குழந்தைங்களை வளர்க்குறது அப்படிங்கிறது மதருக்கு வந்து பெரிய சேலஞ்ச். அது எல்லா காலகட்டத்துலேயுமே அப்படி தான். ஆனால் இப்போ நவடேஸ் வந்து இந்த டிஜிட்டல் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து நான் வந்து பர்சனலாக நான் என்னென்ன அதனால் நான் எவ்வளவு ஃபேஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஆக்சுவலி என் பையனுக்கு ஒரு 2 இயர்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு 2 டைம் ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு அவனுக்கு. ஸோ அதனால் அவனை நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல், நாங்கள் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் லைஃப் தான். ஸோ அதனால் பையனை வீட்லேயும் வச்சுக்க முடியாது, பயங்கர ஆக்டிவ் பையன். ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தான் அப்போ தான் இந்த ஃபோன் டேப் இதெல்லாம் வந்தது, இப்போது 2011 ஆக்சுவலி. ஸோ அப்போ அவன் அதுக்கு எனக்கு வேறு வழி தெரியாமல் அதை கொடுத்துட்ருந்தேன் ஆக்சுவலாக. அப்புறமேட்டு நானே ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து நானே யோசிக்க ஆரம்பித்தேன். என்ன நம்ம பேசினா கூட நம்மக்கிட்ட அவன் இன்ட்ராக்ட் பண்ணாமல் ஃபோனே பார்த்துட்ருக்கானே, டேபே பார்த்துட்ருக்கானே, மேபி நம்ம ஏதோ தப்பாக பேரண்டிங் பண்ணுறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறமேட்டு நான் அது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கைண்டாக சொல்லி பார்த்தேன், கேட்கல. அஃப்கோர்ஸ் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி நான் எல்லாத்தையுமே தூக்கி வீசிட்டேன். ஆக்சுவலி த்ரோ பண்ணிட்டேன் நான் பண்ணிவிட்டு. அதுக்கப்புறமேட்டு நான் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியாமல் இருக்கும்போது தான் ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட், ஆக்சுவலி மை நெய்பர், மை ஃப்ரெண்ட், அவங்க தான் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. அவன் வந்து நல்ல ஆக்டிவ் பையனாக இருக்கான், நீ ஏன் வந்து இந்த மாதிரி அவனுக்கு இந்த புக்ஸு இந்த ரீடிங் இதெல்லாம் எதுக்கு நீ அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கலாமே அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அப்போ தான் நான் ஓகே, ஒரு 3.5 இயர்ஸ் இருக்கும்போது அவங்க ப்ளே குரூப் மெம்மெண்ட் அதை தான் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது மோஸ்ட்லி புக்ஸு கொடுங்க, ஏன்னா அவனுக்கு நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த ஆப்ரேட் பண்ணதுனால அதிகமாக ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்ததுனால சும்மா ஸ்கூல் போயிட்டு வந்துட்டாலே ஸ்டொமக் பெயின் வரும். அதனால் எனக்கு அதை ஓவர் கம் எப்படி பண்ணுறது என்னன்னு ஒன்றும் தெரியல. அப்போ அந்த மேம் வந்து என்கிட்ட சொன்னது வந்து, அவன் வந்து ரொம்ப நாட்டியாக இருக்கிறனால எல்லா இடத்துலையும் கை கால்லாம் வச்சுட்டு அதுவே அவனுக்கு பாதி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுதுல்ல. ஸோ நீங்கள் வந்து மோஸ்ட்லி அவன்கிட்ட புக்ஸு கொடுங்க, ஏன்னா கிளாஸில் வந்து ஒரு அகடமிக் வைஸில் அவன் தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கான். ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வருவான், அவனுக்கு நிறைய டேலண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் அதை கேட்சப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த மேம் சொன்ன மாதிரி நான் வீட்டில் மேகசின் படிக்கும் போது அதை வாங்கி அவனும் படிப்பான். படித்தா உனக்கு என்னப்பா புரியுது அப்படின்னு கேட்டால் அந்த இல்லுஸ்ட்ரேஷன்லாம் பார்த்துட்டு அது ஒரு ஸ்டோரி குக்கப் பண்ணும். ஸோ நான் அதை அப்படியே டே பை டே அதெல்லாம் அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே வந்தேன். அப்புறம் வந்து ஒரு 4 இயர்ஸ் இருக்கும்போது அவங்க ஸ்கூலில் வந்து இந்த ப்ரீஸ்கூல் ஸ்பெல்பி காம்படிஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. மேம் வந்து எல்லா குழந்தைங்களுமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நான் அப்புறம் வந்து அது எப்படி என்ன எதுவுமே ஒரு ஐடியா அவங்க மேமும் எங்களுக்கு கொடுக்கல, எனக்கும் தெரியல. அதெல்லாம் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது கிடையாது, எனக்கு தெரியாது. ஸோ நான் என் மேம்கிட்ட கேட்டேன். அவங்க வந்து இல்லை ஸ்பெல்லிங்ஸ் எழுத சொல்லுவாங்க, இதை தான் என்கிட்ட அவங்க சொன்னது. ஸோ நான் அப்படியே சும்மா ஒரு 4 வேர்ட்ஸ் 3 வேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எழுத சொல்லி இந்த ஃபோனிக்ஸை வச்சு டீச் பண்ணி அப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு. அப்போது ஒரு யூகேஜி போல் அவன் ஒரு 2000 வேர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் எந்த வேர்ட் கேட்டாலுமே அவன் எழுதிடுவான். அந்த லெவலுக்கு அவன் மைண்ட் செட் வந்துருச்சு. அப்போலேருந்து அவன் வந்து ஒரு யூகேஜி படிக்கும் போதே அவனுக்கு வந்து புக்ஸ் நான் என்கரேஜ் பண்ணிட்டே இருந்ததுனால, நீங்கள் எந்த புக்கு வாங்கி கொடுத்தாலுமே அவனோட ஃபேவரேட் வந்து ஜெரோனிமோ. ஆக்சுவலி அந்த புக்கு நீங்கள் வந்து வாங்கிட்டு ஒரு பேஜ் நம்பரை சொல்லி அந்த இதில் என்ன லைன் இருக்குது என்ன ஸ்டோரி இருக்குதுன்னு கேட்டால் கூட கரெக்டாக சொல்லுவான் அவன். அந்த அளவுக்கு டேலண்டான பையனாக இருந்தான். ஸோ ஆனால் என்ன ஒரே ப்ராப்ளம், மேஜர் ப்ராப்ளம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ். இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் அது இருந்துகிட்டே இருக்குது அவனுக்கு. ஆமாம், அந்த மாதிரி வந்தப்போ ஒரு 6 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து நான் எல்லா குழந்தைங்களுக்குள்ள மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் போடலாம். அப்போ அவன் வந்து பேட்மிண்டன் விளையாடணும்னு சொன்னான். சரி நான் ஜாயின் பண்ணேன். அதுலேயும் போயிட்டு எல்லாத்துலேயுமே இது வாங்கிட்டு வந்துடுவான், கப்போடு தான் வருவான். எங்கே போனாலுமே விளையாண்டுட்டு வந்துடுவான்.
அப்புறம் இந்த மேஜர் அந்த லாக்டவுன் ப்ராப்ளம், இந்த கொரோனா இஷ்யூஸு, லாக்டவுன் அப்போ வந்து எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. எனக்கும் பர்சனல் இஷ்யூஸ், ஹெல்த் இஷ்யூஸ் நிறையா வந்துருச்சு. ஸோ செகண்ட் சைல்டு வேறு. ஸோ நான் இதை எப்படி காம்பன்சேட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு நானே ரொம்ப லோவான டைம் அப்போது. அப்போ வந்து நான் கூப்பிட்டு கைண்டாக சொன்னது, தம்பி நீங்கள் டிவி பாருங்கள், ஆனால் ஃபோனு இந்த எனிவே நீ கிளாஸஸ் வந்து இதில் தானே அட்டன் பண்ணுற, சிஸ்டத்தில் தான் அட்டன் பண்ணுற, எதுக்கு நீ அதிலே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற, அது ஒன்ஸ் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு 3 கிளாஸ் தான், அது கிளாஸஸ் முடிஞ்ச உடனே நீ கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு டிவி கூட பாரு அப்படின்ட்டு அந்த கார்ட்டூன்லாம் பார்ப்பான். அப்போ அதுவாகவே வந்து அந்த காமிக்ஸ் மாதிரிலாம் ட்ராப் பண்ணி ஸ்டோரி அதுவாகவே எழுதும். இப்படியே பண்ணிகிட்டு இருந்தாப்புல. அப்போ வந்து நான் ரொம்ப லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணேன். அப்படின்னா நானே வண்டியில் அப்படி சும்மா ஒரு ஃப்ரீ ரைடு போவோம், நானும் என் பையனும் போயிட்டு. அப்போ லோன்லியாக இருக்கும் ரோடு. ஸோ நான் போயிட்டு வந்தேன்னா அந்த டைமில் உனக்கு என்னெல்லாம் திங்க் பண்ணுறானோ அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி ஸ்டோரியாக எழுதி இப்படி தான் அவனோட ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு. ஆக்சுவலாக அவன் நிறையா எழுதியிருப்பான். கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்து ரீசன்ட் டேஸில் அவனுக்கு அதிகமாகிருச்சு லாஸ்ட் இயரில். அதனால் ரொம்ப ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருந்ததுனால அவனால் 2 புக்கு தான் எழுத முடிஞ்சிச்சு. ஐ ஹோப் ஸோ. தேங்க்யூ பாலா சார். நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட் ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக அவன் ஒரு 10 புக்ஸாவது எழுதிடுவான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் பேஷன் டு லிசன் மை வேர்ட்ஸ். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. அண்ட் ஒன் ஆஃப் கைண்ட் ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக நான் இப்போ உள்ள பேரண்ட்டு கேட்குறது, தயவு செய்து பசங்களுக்கு மொபைல் கொடுக்காதீங்க. அதாவது 1 to 5 இயர்ஸ் தான் நம்ம குழந்தை நம்ம பேச்சு நம்ம என்ன சொன்னாலும் கேட்கும். அந்த 5 இயர் வரைக்கும் நம்ம கைக்குள்ளே வச்சு நம்ம குழந்தைய பார்த்துக்கணும். நம்ம என்ன வேலை பார்த்தாலும், நான் சொல்கிறது வில்லேஜ் பீப்புள்ஸ்க்காக தான் மெயினாக சொல்கிறேன் நான். அது அவங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் ஃபோனை கொடுத்துட்டு அது ரொம்ப பெருமையாக வேறு சொல்லுவாங்க. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஒரு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் போனால் கூட இன்ட்ராக்ட் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க. போய் ஆசையாக கூப்பிட்டா கூட வர மாட்டேங்கிறாங்க. ஃபோனை பார்த்துட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டே இருக்கிறது இரிட்டேட் ஆகுது நமக்கு. நம்ம இங்கே லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணிவிட்டு திருப்பி பசங்களை நம்ம சொந்த பந்தம்லாம் இருக்கு வா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போனால் அங்கேயும் போய் என் பசங்க லோன்லியாக தான் இருக்காங்க. ஏன்னா இவங்க நான் ஃபோன் பார்க்க அலோவ் பண்ண மாட்டேன், எனக்கு பிடிக்காதுங்கிறது தெரிஞ்சதுனால பார்க்க மாட்டாங்க. ஸோ ஃபோன் பார்க்கவே கூடாதுன்னு நான் சொல்லலை. ஒரு டைமிங் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். ஒரு ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் வந்து சொந்த பந்தங்களோட இன்ட்ராக்ட் ஆகுங்க, பசங்களை இன்ட்ராக்ட் பண்ண விடுங்க, நல்லதை டீச் பண்ணுங்கள் பசங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுதான் மெயின் திங் இப்போதைக்கு உள்ளதில். ப்ளஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து இந்த பேரண்ட்ஸ் பிடிஎம்மில் வந்து ஏதாவது பசங்களை சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா, என் பையன் அப்படின்லாம் இருக்க மாட்டான்ப்பா, இவங்க அப்படி தான் சும்மா சொல்லுவாங்க, ஏதாவது சொல்லணும்ல அப்படின்பாங்க. அது கிடையவே கிடையாது. என் பையன் வந்து இன்றைக்கி தான் இப்போ அவன் புக்கு எழுதலாம். இப்போ உள்ள மெச்சூரிட்டி அவனுக்கு கிடையாது. நான் ஒருவேளை அந்த மேம் சொன்னப்போ கேட்காம இருந்திருந்தேன்னா மேபி என் பையனுமே இன்றைக்கி புக்கை எழுதியிருக்க முடியாது. அதனால் எந்த டீச்சர்ஸும் சும்மா வெட்டியாலாம் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. அவங்க டே டு டே லைஃப் அவங்க அப்சர்வ் பண்ணுறதை தான் அவங்க சொல்லுவாங்க. அதை நம்ம கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணணும். மதராக நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதை நம்ம கொஞ்சம் இப்போ உள்ள பசங்க எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா குழந்தையுமே ரொம்ப ஸ்மார்ட்டு. நம்ம சும்மா அப்படி ஒரு புஷ் பண்ணி விட்டால் போதும், அதுங்களே வந்துடுங்க. நம்ம ரொம்பலாம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்க தேவையே இல்லை. கூகுளில் நம்ம பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்ப்பானா அதுங்களே பார்த்துருங்க. அதுங்களே டிக்ஷனரி படிப்பானா டிக்ஷனரி எடுத்து அதுங்களே பார்க்குங்க. ஸோ இதெல்லாம் நான் என்னோடய சொந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் பண்ணது தான் இப்போ நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலி நான் மறுபடியும் அதை தான் சொல்கிறேன், தயவு செய்து ஃபோனை குழந்தைங்கள்ட்ட கொடுக்காதீங்க. இன்கேஸ் ஃபோனில் ஏதோ ஒரு அப்ராப்ரியேட் கண்டென்ட், ஏதாவது நல்ல கண்டென்ட் பார்க்கணும் அப்படின்னு குழந்தை சொன்னாலுமே நீங்கள் பக்கத்தில் இருந்து அவங்களுக்கு ஜட்ஜ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அதுங்களுக்கு தெரியாது. நான் நிறையா பேரண்ட் இப்போ சஃபர் ஆனதை நான் நேரடியாக பார்த்ததுனால நான் இப்போ ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். Hello. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Yeah, I want to have some of the energy of you today. I'm really excited and I want you guys to be excited too. So firstly, I'd like to thank Bala sir for giving me this wonderful opportunity. It's not that you get to share your life story every day. And I would also like to thank the listeners who are present here, who are ready to listen everything that I've got to say. So I know you guys are eager, so let me quickly go into my story. I'll begin with a simple question. How many of you people have been vaccinated? Okay, that's a lot. Very good. But in my perspective, 2 vaccines may not seem so satisfying. If you have added a booster, then you feel more secure, right? So how much ever we have improved in technology, how much ever we have digital locks,
we won't feel completely safe until we have padlocked our doors and had the key for ourselves. And I think stories work the same way. The more you read stories, the more imaginative you are. Without imagination, you are nothing. That's the concept. It's a equal ratio here. So I was sparked with creativity from a very young age. I used to see the books, whatever which were in my house. I'd see the illustrations, and when my dad or mom asked me what I read, I did not really read it. I just see the illustration, so I will quickly cook up some story. I did not want to show them that I read nothing. So I cooked up my own stories. That is how my imagination started building up. At the age of 5, I read this Panchatantra book, and I was really interested in it. That was the first book that sparked me to write more books or read more books. And I started shuffling my whole house. I started moving everything. I started searching for books. I used to read anything which I get on hand, encyclopedia or any old story books or even old newspapers. So that is how I started reading stories. That was the surge in my story reading path. So next thing which I want to say is all these stories, I was reading it in a very young age of 5. And what really helped me was the spell bee competition, which my mom enrolled me. It was the pre-KG spell bee competition. I passed it in my first try in the inter-school competition and got 13th rank. And then in the state level competition, I earned 14th rank. And I went to national level, and then I returned from there. So this was my path for spell bee, and it really helped me in my future endeavors of writing stories. So next, the lockdown came in, and during lockdown, it was online classes. It was completely in the mobiles and computers. So one day in my school, they sent everyone a link. It was a competition held by a publisher, and they wanted us to write a short story. I was really interested in it, so I wrote my own short story and I submitted to them. But unfortunately, they did not accept it. They told it was very childish or very funny, and it couldn't be a great story. That was the time I was so dejected. I hated stories. I started hating it. But I think my mother found that out, and she came in my room and said, "Why are you so worried? One day the same publisher who rejected you will come back to you if you continue this hard work." So I took that in mind. I promised I'll become a writer one day, and the publisher would come back to me. So, yeah, thank you. So, in 2020, when I was 6 years old, one of the publishers held a competition for short stories. I enrolled in it, and over 100 people all over India, young authors, they were participated in it, and only 20 lucky few could be selected. And I'm proud to say on the stage that one of the lucky few is me. So, yeah, and then they took me into a mentorship program. It was for 2 weeks, and there was one great Indian author, and he helped us write our stories. He helped us manage it. He helped us manage our time and think of more imaginative concepts. So I really need to credit Rahul Saini sir for endeavoring and helping us build a great story in the 2 months mentorship program. So then my story got published. It's available on Amazon and Flipkart in Kindle. I was really excited here. I thought this would be my part-time career. I thought story writing is the next path for me. Even though I like to be an engineer, my dream is being an engineer, but I think my part-time job would be writing my own stories. So I set my target. I wanted to write my own story. So I started writing it, and at the same time I started searching for some publishers. And one day I got a call. It was a common call. It was from a publication called Blue Rose. I actually gave them a small script of my story 2 years before, and they called me and said, "Sir Sri Ramanathan, would you like to give us one of your great stories?" And I was very proud. 2 years before, they rejected my short story, and now they are coming back to me.
I fulfilled my promise. I was really excited. I was really happy. That was one of the moments butterflies started flying in me. So I told, okay, yeah, I'll give you a story, but there is one condition. I wanted to be individual, not a complication, and I also wanted to be illustrated. So they gave me at the next second, they gave me the whole price tag and everything for the illustrations and writing the book. And I worked as hard as ever. I wanted to be big, not short. I wanted to be individual, and that dream came true. I wrote it for about 4 months, and after some tweaking and illustrations, it got published in December 2022. It's available in Amazon, and it's available in Kindle edition all over the world, which is really proud because I think somebody around the globe is reading my storybook right now in Kindle. So seeing my book getting an international visibility, I'm very proud of it. And my dream is fulfilled. I am very happy right now because I've written 2 stories and I'm working on my 3rd one. I'm going to write about 10 stories in this next 5 years. That is my dream. I want to write more stories. I want to inspire young authors. Lastly, the thing I want to say is, whatever you do, don't get dejected in it. If you have had a failure, don't accept that failure. You need to learn from the failure, and you need to create a new path for yourselves. There is no one in the world who can create a path for you. You need to create it yourselves, so you need to be confident on yourself. You need to have the self-confidence so that you can get a new path, a new endeavor, and you can achieve more things in life in a young age like this. Thank you.